সম্মানিত উপস্থিত সকলকে উইমেন আর্কিটেক্টস ইঞ্জিনিয়ার্স প্ল্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন ওয়েপা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি স্থপতি তাবাসসুম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক, পঞ্চম কার্যনির্বাহী পরিষদ, এই পৌষালী সন্ধ্যায় আমার উষ্ণ আমন্ত্রণ ও সালাম জানাচ্ছি। আজ 2020 খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে উইমেন আর্কিটেক্টস ইঞ্জিনিয়ার্স প্ল্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন ওয়েপা বাংলাদেশের অনলাইন নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ওয়েপা টক্সের দ্বিতীয় আয়োজনে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে সম্মানিত করছে। আমাদের আয়োজনটি মূলত দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বটি সাধারণ আলোচনা, যা 30 মিনিট ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে, এবং দ্বিতীয় পর্বটি টেকনিক্যাল সেশন, যা চেয়ার এবং পরিচালনা করবেন স্থপতি জাইনাব ফারুকি আলী। তিনি প্রফেসর এবং চেয়ারপারসন ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিটেকচার, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। এবং টেকনিক্যাল সেশনের মূল প্রবন্ধ, যার শিরোনাম হচ্ছে ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট অফ উইমেন উইথ টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইন হায়ার এডুকেশন, উপস্থাপনা করবেন ডক্টর প্রফেসর জেবুন নাসরিন আহমেদ। তিনি প্রফেসর এবং ফর্মার ডিন, ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিটেকচার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি। কোনোভাবে আমাদের টেকনিক্যাল সেশনে চেয়ার করবে ডক্টর প্রফেসর জাইনাব ফারুকি আলী। ধন্যবাদ তাবাসসুম। প্রথম সেশনে আমরা অনেক ইন্সপায়ারিং কথাবার্তা শুনলাম সবার কাছ থেকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আপনারা যারা আছেন আমাদের সঙ্গে আজকের সেশনে, আজকের ইভেন্টে, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমাদের স্পিকার হচ্ছেন, মেইন স্পিকার সেকেন্ড সেশনের, প্রফেসর জেবুন নাসরিন আহমেদ। উনি স্থপতি, পিএইচডি আছে, উচ্চশিক্ষিত। আমরা কলিগ ছিলাম অনেকদিন। আমি খুবই খুশি, আনন্দিত আজকে ওনাকে এখানে পেয়ে। এবং I will read a short bio which is necessary for any talk, very short, খুব ছোট করে বলছি। প্রফেসর জেবুন নাসরিন আহমেদ, former Dean, Faculty of Architecture and Planning, Bangladesh University of Engineering and Technology, has been teaching at the Department of Architecture, BUET, since 1988. তিনি তার ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার পেয়েছেন বুয়েট থেকে, এমফিল ফ্রম শেফিল্ড সিটি পলিটেকনিক ইউকে, আর পিএইচডি করেছেন ডি মন্টফোর্ট ইউনিভার্সিটি ইউকে। ডিউরিং হার ক্যারিয়ার she has also served as acting vice chancellor of BUET for a very short period. Dr. Zebun has numerous national and international publications in reputed journals and proceedings around the world. প্রায় 10টা বইয়ের মধ্যে তার কন্ট্রিবিউশন আছে, অনেক রকম লেখা আছে, রিসার্চ বেসড, and she continues to research in sustainable architecture, especially in the tropics. She has authored recently a book on daylighting titled Letting in the Light. Professor Zebun is also involved in the practice of architecture in Bangladesh. উনি একজন প্র্যাকটিসিং স্থপতিও বটে। আর অনেকগুলো বিল্ডিং এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ন্যাশনাল লিবারেশন ওয়ার মেমোরিয়াল এট মুজিবনগর, 2016 সালে করেছেন সেটা তিনি। প্রফেসর জেবুন আহমেদ received the US Department of State sponsorship for the Women in University Administration program at the University of Nebraska, Omaha, আমেরিকা। আমি স্বাগত জানাই প্রফেসর জেবুনকে। প্রফেসর জেবুন নাসরিন আহমেদ আমরা দীপ্তি হিসাবে চিনি এবং দীপ্তি ম্যাডাম হিসেবে পরিচিত বুয়েটে। তাকে স্বাগত জানাচ্ছি তার ভাষণ নিয়ে। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা তার বায়োতে ছিল, আমি পরে শেষ হলে পরে সেটা প্রশ্ন করব। Thank you very much for inviting me to this wonderful conglomeration of architects, engineers, planners. আমার কাছে খুবই অ্যামেজিং লাগে যে এত দক্ষ, এত qualified একটা group of women. It's very rare. So I'm honored to be invited here to speak. আমি আমাদের এখানে অনারেবল মেয়রকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। her speech and all the other speeches were very inspirational. Thank you so much. So আমি আমার without further ado আমি একটু আমার স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করি, তাই তো, so that I can start my talk.
So I've been invited to talk about career advancement of women with technical background in higher education. It's a very difficult topic and very words gulo mane kothin mone hoy. আমাকে আমি যেটা হয়তো অনেক কিছুই মানে আপনাদের মন মতন বলতে পারবো না, কিন্তু আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলি। এই জিনিসটা একটু কমাই, তাহলে আমি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। Oh, I can't see the total of my screen. Anyway, আমি যেটা কথা বলবো, I'll be talking about this problem that we are facing, why women are not actually being able to make their mark. It's an issue. So this issue has social part of it and it has a biological part of it. Ami jeta social boli, that is nurture. Biological is nature. Nature has given us a certain capability, and nurture is what we have developed through society, through our conditioning and everything. Therefore, I'll be talking about our needs, and what I can't see here at the end is I'll also be talking about our way forward. And the reference point, আমি যেটা বলবো, আমাকে বলাই হয়েছিল যে we must be, I must talk, মানে it's a very informal sort of a কি বলে discussion. So আমি ওইরকম ভাবেই রেখেছি. I hope that you can bear with me. আমি আমার নিজের যে ইয়ে আছে, আমার যে নিজের গল্পটা আছে, my own story, ওইটা দিয়ে আমি শুরু করব. So when I was a student of BUET, I mean 1975 এ ঢুকি BUET এ, তখন কিন্তু এখনের মতনই BUET এ ঢোকা is not a problem. There's no gender bias. যে আমি মেয়ে বলে আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে এরকম কোনো কথা ছিল না। Nevertheless, মাত্র 6 জন আমরা ঢুকলাম আমাদের ক্লাসে। We were 30 people, we were 6 women. That is 20%. এটা 1975 এর আর্কিটেকচার ক্লাস। তারপরের বছর একজন ছিল, out of the 30, one woman. তারপরের বছর একজন ছিল in architecture. অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট in BUET এ আরো কম ছিল। কিছু ডিপার্টমেন্ট ছিল there were no girls at all. আর এখন আলহামদুলিল্লাহ আমি বলবো, এখন architecture and planning intake যদি আমি দেখি, it's about 50%. Every year when we go to the class and we say how many students are there, how many are women, how many are men, there are about half are women. Sometimes there are more, which is amazing. Okay, so this is undergraduate architecture and BUET এর আমি আমার পার্সপেক্টিভটা BUET থেকেই বলছি, because আমি অন্যান্য আমার সময় হয়নি to actually do a research to find out other universities. সেই জন্য আমি আমার BUET, and I think that that should be acceptable to all. Let's say it's a representative university. Okay, কিন্তু what happens for higher studies? আরো উঁচুতে আমরা যখন দেখি, খুব কম মানুষ বাংলাদেশে আসলে হায়ার স্টাডিজ করে। দেখা গেছে, আমি ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্স বলছি, ইউএনডিপির স্ট্যাটিস্টিক্স, সেখানে দেখা গেছে only about 2.7%, that is less than, it's almost a quarter of 1% are male, and তার চেয়ে half হচ্ছে ফিমেল যারা actually masters and higher degrees করে. So that's a big stop. Okay, so this is about studies. আচ্ছা, ক্লাসেসের সময় কি হলো, আমি ক্লাসেসের সময় দেখলাম যে হ্যাঁ, ক্লাস করছি, কোনো জেন্ডার বায়াস পাচ্ছি না। টিচার্সরা আমাকে পড়াচ্ছে as if I'm a man or a female, it doesn't matter, male, female, it doesn't matter. It is their teaching. But we have to understand what was the situation. Male students could work all night. We couldn't work all night. So they had that advantage. They could go to site visits, the male students, and we needed to be accompanied by somebody. আমাদেরকে কেউ নিয়ে যাবে বা ছেলে কোনো একটা টিচার ছাত্র আমার সঙ্গে যাবে, তখন আমি যেতে পারবো। ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন ছিলই না। ইউনিভার্সিটির সময় কি ছিল, আমাদের একটা ছোট্ট একটা হল ছিল, সেখানে আমরা কয়েকটা বোধহয় 10টা না 14টা সিট ছিল, and the rest were all male. We used to get their leftover foods also. আচ্ছা, এটা ইউনিভার্সিটি। Other utilities, আমি যদি যাই কোথাও, there aren't toilets,
severely inadequate all utility services, মেয়েদের বসার জায়গা নাই, মেয়েদের common room নাই, etc. etc. আর আরেকটা জিনিস যেটা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, there was a very big absence of female role models. We didn't have anybody to look up to. If we look at the situation now, okay, even our prime minister is a woman. We have so many female role models to emulate, to follow, to inspire us. তখন কিন্তু কেউ ছিল না. It was a, একদম খালি একটা জায়গা. Okay. Despite this, what happened was girls did very well academically. Often আমরা first হচ্ছি, first, second, third. এইগুলোর মধ্যে মেয়েরা থাকে. আমার ক্লাসে আমার first position ছিল until I fell ill. তারপর I joined another class. সেখানে I was second. But so it shows that এই যে মাত্র 6 জন, মাত্র 20% এর মধ্যে first হচ্ছে. So and এরকম আমি অন্যান্য ক্লাসেসেও দেখেছি. So girls were performing very well despite all this, despite all these problems. Okay. What happened when I passed out? First in the class, second in the class তখন. I couldn't get a job. For 7 years, I couldn't get a job. And এইটার সম্বন্ধে আমি প্রফেসর জাইনাব ফারুকি আলী আর আমি একসঙ্গে কিন্তু বুয়েটে ঢুকেছিলাম as teachers. After waiting 7-8 years, we had to wait all that time because আমাদেরকে বলাই হয়েছিল, আমাদেরকে যখন আমরা ইন্টারভিউ ফেস করতাম বলা হতো, oh, we're not really thinking of taking women now. এরকম ভাবে আমাদেরকে discourage করা হয়েছে, despite the fact that we had the results, we had all the performance, but we couldn't stay. Okay, এইটা হচ্ছে আমার কথা আমি বললাম, কিন্তু হায়ার স্টাডিজে যখন যেতে চাই তখনও কিন্তু প্রবলেমস, ফ্যামিলি অব্লিগেশনস আছে, বাচ্চা হবে, বাচ্চাকে বড় করতে হবে, একা ট্রাভেল করতে পারবো না, কোথায় সময় হবে, ফ্যামিলি দেখতে হবে, অনেক কিছু। প্রমোশনের ব্যাপারে সেম, যখন আমরা প্রমোশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, আমি নিজে আমার পার্সোনালি আমি বলবো, women had to perform much better than the same male person. তার মানে we had to prove ourselves higher than what a male had to do. Statistics show এখন এই 2018 এর আমি একটা ILO রিপোর্ট থেকে পেয়েছি that আমরা অনেক এগিয়েছি, but যদিও আমরা এগিয়েছি, still there are 4 times more men working as employers than women. এটা worldwide. বাংলাদেশে তো তার চেয়ে অনেক কম. Women are almost not in a managerial position. যে কোনো আমরা যেমন গার্মেন্টস যদি দেখি, দেখবো যে ছেলেরা হচ্ছে ম্যানেজার্স এন্ড ওই যে যারা সুপারভাইজার্স এন্ড যারা ওভারসিয়ার্স, ওরা সবাই কিন্তু ছেলে, মেয়েরা হচ্ছে ওই যে ইয়েতে কাজ করে সব মেশিনস গুলোতে। সো আমি কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি আমি যা কথা বলবো, আমি আমার কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড বলবো, আমি কিছু পজিশনের ব্যাকগ্রাউন্ড বলবো, বাংলাদেশে কি হচ্ছে অথবা ওয়ার্ল্ডে কিছু হচ্ছে। এবং আরেকটা জিনিস আমি এটা কেন বলছি, আপনারা যারা শুনছেন, if you have anything to think about in terms of that, what I'm saying, which is your personal story, you please note that also and let us know that at the end of the session. Okay, so the next thing that I'd like to say is, okay, STEM টা কি? আমরা STEM এ বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট। STEM হচ্ছে the subjects হচ্ছে science, technology, engineering and mathematics. এই চারটা সাবজেক্টস দিয়ে STEM হয়। মেয়েরা কিন্তু কম যায়। There's a big gender bias globally in STEM subjects. এবং এক্সপার্টসরা কি বলে, আমি এইটা এই জন্য বলছি যে দুটো স্কুল অফ থট আছে, নেচার অ্যান্ড নার্চার। এই দুটো স্কুল অফ থট সম্বন্ধে আমি বলবো কেন, বিকজ we women, we need to understand where we stand. If we understand the root cause, then maybe we can start to tackle these problems at the root and then come up with solutions. Okay, so the two schools of thought are nature and nurture. One is that is the biological nature, and nurture is the social side of it. Nature advocates ki bole, jara nature ke support kore, tara bole women and men have different brain compositions and working processes. Therefore, there's a difference.
of course this is true. আমি এক্ষুনি চারটা basic মানে differences between the man and the woman brain এটা আমি বলবো এখনই। আর nurture যারা বলে ওরা বলে gender roles are defined by expectations. So আমি দুটোই কিন্তু এখনই বলবো। But it's very important for us to understand these points of view so that we can find a way forward, because we basically need a way forward to understand how we're going to get to that. Okay, so আমরা gender perspectives এ যদি যাই, আরেকটা জিনিস একটু বলে নেই, এখন কিন্তু it's the gender equity যুগ। আমরা জানি যে we're going for the Me Too movement, কত কিছু হচ্ছে, and people are actually understanding that women and men do deserve you know, an equal say in most things. এটা leadership যেমন it's becoming more acceptable and unquestioned. যেমন we have, যেটা আমি বললাম, female prime ministers, we have people, আমাদের mayor মহোদয় উনি কিন্তু female, so we know that এটা সম্ভব। আমাদের কিছু কোটাও আছে পার্লামেন্টে, so women are proving themselves to be good leaders. কিন্তু এখন big কিন্তু হচ্ছে আমাদের profession এখানে এইটা দুটো জিনিসের জন্য উপর নির্ভরশীল, education and experience, এই দুটো দরকার। কিন্তু still we have the education, sometimes we don't have enough experience, but we have the education, but engineering field are almost negligible role মেয়েদের engineering field, architecture and planning field, despite women doing so well, despite women being half the numbers now, men still play the leading role. Most of the design decisions are therefore male dominated, despite the fact that আমরা architecture and planning field আমরা দেখিয়েছি that there are much more women than in the engineering fields and in others, say mathematics or other technological subjects, but still we are not being able to take that role. সেই কারণে এখন I'll talk about the differences in our brains first. We have to understand this and then we have to act. Okay, so the nature or the biological argument, scientists একশোটা বেশি differences পেয়েছে in the female and the male, ঠিক আছে, brain, এটা কিন্তু পাওয়া। Men কিন্তু we have to understand some things. Men use 7 times more gray matter than women. And gray matter, what does it cause? Gray matter আমরা যখন use করি, it causes us tunnel vision. আমরা একটা দিকে দেখব if we use our gray matter, এটা মনে রাখতে হবে। আমাদের কিন্তু আমরা মেয়েরা আমরা 10 টাইম মোর হোয়াইট ম্যাটার ইউজ করি। হোয়াইট ম্যাটার allows us to multitask, so আমরা একটা টাস্কের থেকে আরেকটা টাস্কে ইজিলি ট্রানজিশন করছি। ছেলেরা কিন্তু করতে পারে না। ছেলেরা যেহেতু they using the gray matter, they have a focused tunnel vision and they seem to be insensitive to other needs. আমরা যদি এটা বুঝি তাহলে we won't judge the men also. আমরা কিন্তু ইজিলি বলছি ও ছেলেগুলো একদম মানে কিছুই আমাদের কথা শোনে না, but actually we have to understand that's also a biological restriction on them. Just like আমাদের we can multitask, we are using 10 times more white matter, which allows us to jump from one focus to another focus to another focus. It's all interrelated. We're being able to do that because of this usage. Studies show that white matter is more networked, more connected to the different regions of the brain, while gray matter is what causes focused attention. এটা আমাদের জানতে হবে। আমি কিন্তু আমার টকের নিচে ওই কোথা থেকে পেয়েছি সেটার সোর্সটা দিয়েছি। Okay, there's another thing that we have to understand. আমরা কোন chemicals গুলো ইউজ করছি? আমরা oxytocin and serotonin, এই দুটো chemical আমরা ইউজ করি মেয়েরা। This allows us to sit still, to form bonds. It gives us calmness. Men use mostly testosterone. This is a sex and aggressive hormone. So, and they hardly use any oxytocin. Therefore, men are restless, physically impulsive and aggressive, and women are calmer and more inclined to lasting relations. এটা আমাদের বুঝতে হবে। We can't just blame the men যে হ্যাঁ আমাদেরকে দেখলো না, আমাদেরকে যথেষ্ট সম্মান দিল না, আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ছিল আমাদের ইয়ে দেয়নি, কি বলে, attention দেয়নি।
we can't just say that. We have to understand why. Okay, arekta structural differences. Amader ekta very large hippocampus ache meyeder, and this is the human memory center. It's it has a density of neural connections. ঠিক আছে? So আমরা এখানে more sensorial and more emotive content আছে। আমরা বেশি feelings নিয়ে কথা বলি। আমরা যে কোনো situation থেকে আমরা emotions গুলোকে তুলে ধরি এবং these feelings last long because of this, the neural connections that we have. And we have a different right and left hemisphere for between men and women. আমরা কিন্তু we have মেয়েদের verbal centers আছে right এ এবং left এ, right এ এবং left এ মেয়েদের verbal centers আছে, ছেলেদের কিন্তু only on the left, ওরা কিন্তু কথা বলে only from the left side of their brain. So আমাদের connectivity অনেক বেশি because we are connecting with the feelings and the memories, while the men have less words to describe things or less meaningful কিছু connections দিতে পারে. We have to understand these things. আমি বুঝাবো কেন কিছুক্ষণ পরে why I'm saying this. আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, blood flowটা কোত্থেকে আসছে, brain activity blood flowটা আমাদের more একটা জায়গা থেকে আসছে যেখানে আমরা which is known as the cingulate gyrus, সেখান থেকে that's the concentration part of the brain. এইখানে আমরা frequently ruminate করি, অর্থাৎ চিন্তা করি, ভাবনা করি, একটা ঘটনার সম্বন্ধে বারবার আমরা ওই ঘটনায় চলে যেতে থাকি, so we are ruminating, and we have emotional memories much more than the male because of this blood flow to that place. Men tend to analyze something, তারপর they move on, that's it, they're not going to ruminate on that, আবার ফিরে আসবে না, আমরা কিন্তু ওখানে চলতে থাকবো। আরেকটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের ব্রেন কিন্তু is smaller, যতই বলি যে হ্যাঁ ছেলে আর মেয়ে একদম same, no, we have a smaller brain, but our brain has more wrinkles in it, অনেক বেশি প্যাচ, ঠিক আছে, in the brain than the male. So, and these wrinkles allow more important issues to be packed into the brain. তার মানে আমরা অনেক important জিনিসগুলোকে আমাদের ব্রেনের মধ্যে ঢুকাতে পারি যেটা ছেলেরা পারে না। So, based on these differences, the men and women act differently and are suited to different things. We cannot think that we are the same. So these are scientific findings. So this is the nature argument. এখন অনেকে বলে no, এটা ঠিক আমরা মানতে পারছি না, কেন? Because most human beings, whether you're a male or a female, you only use a very, very small 3% of your brain. 97% of the brain of people use other options. Okay, this is the problem. We're only using 3% to a জিনিসগুলো 3% এর দেখাচ্ছে. What about the rest of the 97%? So, and those people who talk about nurture rather than nature, they say that no, nature can explain some things, but it's not the whole explanation. There is a different thing. Their actual differences arise because of the conditioning that we are exposed to. ছোটবেলা থেকে আমরা কিভাবে conditioned হচ্ছি, কিভাবে আমাদেরকে বড় করা হয়েছে, that is why we are different. I was raised as a girl, a boy was raised as a boy, and there's a cultural shift in this raising. People do different things for men and for women, for boys and for girls. Okay. From a very young age, কেনো আমরা খুব কম women পাচ্ছি in STEM? Because এটা কিন্তু আবার same. We are conditioned to feel that we are more useful at home. এটা কিন্তু unfortunately এইটা আমাদের ছোটবেলা থেকে বলা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা করো, আচ্ছা একটুখানি রান্নাঘরে যাও, এই করো, এটা দেখো, একটু এই সেলাইটা শিখে নাও। Science subjects সম্বন্ধে আমাদেরকে বলা হচ্ছে they're not really suitable for you. Science and engineering is a tough, let the guys do it. And biology, তার মানে ওরা বলছে, these nurture people are saying that biology and social issues are both interconnected. It's not only biology. So আমরা যদি দেখি আসলে কি হচ্ছে, STEM এ কি হচ্ছে, only about 30% of women in general, UNESCO হচ্ছে এটা,
are in STEM. আর এই 30%-এ আমি ডেইলি স্টারের আরেকটা রাইট আপে দেখলাম in pure science ওই 30%-এর only 30 to 40% are in physics and maths, and আমাদের বুয়েটে 20%, মানে বুয়েটের not actually বুয়েট, কারণ তখন হয়তো বুয়েটই ওরা দেখেছিল, 20% are only of those engineering, architecture and planning যারা যাদের সম্বন্ধে আমরা আজকে কথা বলছি। আর মেডিকেল বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসে কিন্তু আবার ভালো women content আছে, এটা আমাদেরকে দিলা ফরোজ ম্যাডামও বলছিলেন যে ওটা more acceptable. ওকে, এখন আমরা যদি দেখি women in STEM they do very well in academia, যারা আসে ওই 20% যে বুয়েটে আসছে they're doing very well, but presence in profession is absolutely limited. Why? এখন এইখানে আমরা বলছি there are social issues here. We have divided attentions. We have other responsibilities. We have responsibilities to our husbands, to the children, to the family, to home tasks, things like that. তারপরে there's an employer's bias. এখানে এই employer's bias হচ্ছে এটার কারণে there'll be a gender gap of wages and of expectations. A woman has to perform more to get the same appreciation or the promotion. এই employer's bias এর জন্য I couldn't get into BUET. It was on my 4th application that I got into BUET, despite the fact that if with my result any man would got in the first chance. আমার চেয়ে worst result করে সবাই ঢুকছে, so এটাই প্রুভ করে ultimately কিন্তু এই যে বায়াসটা, এই এমপ্লয়ার্স বায়াসটা আমি বুয়েটে even during teaching as an employee of BUET I got it throughout. For every promotion, for every advantage that I wanted, for a scholarship that I wanted, I had to do it all on my own because BUET did not support me with all that. It's a very sad story, but I did it. আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে women can do it if they are determined. এটা আমি একটু পরেই আসছি. We have a gendered culture. That is why this is part of the social issue. We have a gendered culture. এইটাতে আমি বলতে চাই যে we are more accepting. আমরা একটা জিনিস হলো আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেছে এরকম ভাবে আমরা accept করে নিই. So we are softer when we appearance আমরা ঠিক আছে আমরা soft. কিন্তু this softness is mistaken for weakness, unfortunately. And so we are taken advantage of. These are real problems. আরেকটা প্রবলেম আছে, আমরা কেন প্রফেশনে ভালো করছি না? We have restrictions on hours. আমাদের অন্য রেসপন্সিবিলিটি আছে, আমাদের বাড়িতে ফিরতে হবে, আমাদের ছেলে কিন্তু বাসায় ফিরলো কি ফিরলো না এটা বউ বেচারা বাসায় রান্না করছে, সে বাচ্চাকে দেখছে, সবই করছে, হাজবেন্ড ফোন করে বলে দিচ্ছে sorry I can't come, that's fine. But if a woman says that to the husband that please look after the child while I have this particular task to perform, nobody's going to accept it. This is a fact. No matter how accepting the man is, it's a very rare man. আমি একজনকে চিনি, Naveed Mahbub. He's an engineer from BUET also. He's now a comedian. He does it, but I know very few men who would do it. So we have restrictions on hours, and also যে places গুলো আমরা visit করতে পারি. There are safety and security issues. We can't just go out. You know, এখন বাংলাদেশে এত আমরা একটা morally high ground এ আমাদের থাকার কথা, but there's rape, there's eve teasing, there are different things also happening which we also have to address. And of course there's still the lack of role models. These are the social issues. So কি হচ্ছে এখন? Present day perspectives, we see all the men at the helm of planning and design activities. They often use the top down approach. Menra যখন planning করে কি করে, ওরা একটা decision দিয়ে দেয়. This was the modernist approach. একটা decision বলে দেয়, ওটা করতে হবে, that's it, no discussions. Discussion finished. আমি বলেছি আমি বস, এটা করতে হবে. But এখন দেখা যাচ্ছে এখনকার এই যে 21st century দেখা যাচ্ছে এখন যখন women are taking a more active role, the decision making approach
has seen significant reversals. Amra dekhi more of a bottom-up approach, more of a participatory approach. We are looking to get the other players into discussions when we are taking decisions. This is very important because eita kintu korte women have a advantage if they can do this. If this comes into the, men will be at a disadvantage here, and men will have to then start to incorporate this sort of decision making into their task. It's because এখন inclusivity, সবাইকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই, multitasking করতে হবে, and this is seen to form the backbone of female mindset, and this is because আমরা এখানে ভালো করতে পারি because this sort of attitude is seen from the beginning of our lives. When we were children, we were told by our mothers, আচ্ছা একটু দেখো তো আমি এক্ষুনি ওইদিকে যাচ্ছি, বাচ্চাটা যেন পড়ে না যায়, তোমার ভাইয়াটা যেন পড়ে না যায়, তোমার আপুটা যেন ছোট্ট বেবিটা না পড়ে না যায়. We were helping our mothers, and also while we're doing our homework. So we were multitasking from the beginning. In the present age, এখন যখন আমরা SDGs গুলো যদি দেখি, males and females, inclusivity, participation, এগুলো সব at the crux of all decision making. এখন কিন্তু মেয়েদের রোল অনেক বেশি stronger হবে. So we have to start to be at the forefront of these sorts of activities. And this is এখন যে কোনো project successful কি failure হবে, it depends on this sort of attitude, and we have to be ready for it. We can only be ready for it if we look at it. Okay, আমি যেটা একটা আমি অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি, আমার বোধহয় আর 10 মিনিট আছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, I'll try to finish even before that. What I want to say is that at the end of my আমি এখন almost retiring, আর কয়েক বছর আছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, my realization now, and why am I saying this? I want to say this to the young people out there. Life is not a bed of roses. We will have our ups and downs, and no matter how careful we are, ups and downs er upore amader kono control thakbe na. So we will have to take the ups with the downs. We'll have to take the downs. And sometimes some things are preordained. Eta hobby যেখানে আমাদের কোনো চয়েস নাই। যেমন আমি কোথায় জন্ম হয়েছে, আমি কি মেয়ে হলাম না ছেলে হলাম, আমি কি পজিশনে ছিলাম, আমি কি একটা গ্রামের একটা ছোট্ট কৃষি পরিবারে বড় হয়েছিলাম নাকি একটা বিরাট একটা মিনিস্টারের বাসায় জন্মগ্রহণ করেছি, এগুলো সব কিন্তু আমাদের চয়েসের বাইরে. We had no choices. We came with that. So যেটাই আমাদের পাত্রে দেওয়া হয়, whatever is given to us, we must make the best of our choices. We must we must understand that amake deoa hoyeche. So let me make the best of it. How do I do that? I have to increase my knowledge. I have to increase my knowledge. I have to increase my understanding. Ei je ami ajke jeta bollam about men and female, male and female decision making, about their attitudes because of their brains, eta kintu is a given. We must understand this and work with it. If we work with it, then we will be able to address it and reap the benefits of this understanding. Either acha arekta jinish amader khayal rakhte hobe, when we take our choices, ei choice er jonno it might be a successful, very খুবই ভালো একটা choice করলাম, but at the same time failure হতে পারে. আমরা যে চয়েসটা করলাম, আমরা একটুখানি বুঝে শুনে knowledge base নিয়ে যদি চয়েসটা করি, we should try to stick to it. We should try to be determined যে আমরা এটা করব, এটা যতটুকু পারি করব. But also we may fail if that is the way it happens. তো এখন যদি ফেল করি কি হবে? ফেল করলে আমি কেন ট্রাই করছি তাহলে? দরকার কি? প্রি-অর্ডেইনড সবই তো হলে হবে, না হলে না হবে। প্রি-অর্ডেইনড হলেও এটা যদিও ভাগ্যে লেখা আছে, তবু ট্রায়াল আমাদের করতে হবে। কেন? Because then if we try properly, we will have no regrets. We will know that we did our best. হয়েছে, হয়তো ফেল করেছে, কিন্তু তাহলে ফেল করলে কি হবে? আমরা লেসনস লার্ন করব। যদি আমরা ট্রাই না করে থাকতাম, তাহলে আমরা সারাক্ষণ আমাদেরকে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতাম যে what did I do with my life? Why didn't I try? Had I tried, it would have been different.
এই regrets থেকে আমরা নিজে থেকে বাঁচানোর জন্য to give good peace, calmness to our lives, we must take our failures and learn from them and never take it for granted যে এটা হবেই হবে, এটা হবে সো আমি করব না। নো, আমি যতটুকু করব আমি জেনে করব। সো দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ডটা কি? আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড হচ্ছে আমরা সবাই কিন্তু we are part of a family. Most of us might be married, many of us may be single, but we still have a family, which was our parents' family. We need more collaboration and support at the family level. When we are parents, when we are mothers, we must bring up our children to understand this equity, to understand that you have the capability to do things, how to do that. We need to build up gender awareness. We need to eliminate gender biasness. And this is our way forward at the socio-cultural level. Socio-cultural level আমরা এই জিনিসটাকে awareness-টাকে grow করতে হবে। তারপরে personal level কি হবে? আমরা leadership qualities আনতে হবে নিজেদের মধ্যে। We have to understand how all the other players are working and how to work with them, how to collaborate with them to get results. This is our personal level. Infrastructure level কি হবে? Of course, working environment টাকে ঠিক করতে হবে। We need to provide support to the needs of women. We need to have child support. We need to have adequate toilets and other facilities at our workplace, at different places of society, so that we need to work at the infrastructural level too. Tarpore amra we need to have environments, more secure environments at the I can't see what I wrote. Safe and secure environments আমাদের provide করতে হবে so that আমরা ভালো করে চলতে পারি। And we women, each of us, through our success, we have to start to become role models. Because who are they going to follow? There weren't role models during our times. We have to be good enough to be role models. তার মানে আমাদের নিজেদের লাইফটাকে এমন ভাবে সাজাতে হবে, I'm not living only for myself. I'm living for all the women out there, even all the men. Doesn't matter. You can be a role model to a man also. You must. There's nothing more inspirational than success. And a gender level, আমরা যদি successটা আনতে পারি, that is going to be the supreme success. So I will finish with a quote from Michelle Barack Obama, who was the former First Lady of the USA, which she said that you may not always have a comfortable life. আমি এক সেকেন্ড একটুখানি আমি দেখতে পাচ্ছি না তো এটা can I go হ্যাঁ আমি ওইটাকে আমার নিজের ইয়েতে দেখি okay you may not আমি ফুলটা দেখতে পাচ্ছি না because of my screen okay এইটাতে বলি you may not always have a comfortable life and you'll not always be able to solve all of the world's problems at once, but don't ever underestimate the importance of you but don't ever underestimate the importance you can have. You are important here because history has shown us that courage can be contagious and hope can take on a life of its own. So আমাদের কি বলতে হবে যে আমরা প্রত্যেকজন নিজেকে বুঝতে হবে যে we are a force. We can change things. We can give courage to others. We can give hope to others. And once each of us succeed, we have to become role models. And that is our mission in life. We have to understand this. We were not made women for just any other things. We were made women to prove to the world that women can do it. And that is
what we have to do. Thank you very much for listening to me. I hope that I have been able to inspire even one person, and it's over to you, the chair, Zainab Faruqui. Thank you. Thank you, Dr. Zebun. I will call you Zebun or Dipti, if you don't mind. A good friend. Very inspiring talk indeed. And we have heard, we have seen role models today, and we are seeing you. And we are seeing, you know, the mayor of Narayanganj and all other Dila Fruzapa, they're all role models, and many others who are present here. And what you said about, you know, the constraints, social constraint, family constraint we have, you are a proof of overcoming those. Like you know that while you were doing your BR or MPhil, you were expecting babies. So that's, you know, you overcame that, and we congratulate you on that. There were some statistics, and I think we are doing better than US or some other international world, countries of the international world. In US, the statistics is bad. You know, we have equal pay, at least. You know, I would like to bring it up. In profession and in the teaching sector. In US, it's always less. It's still less. In 1960, they passed equal pay motion, and also the bill, and also in 72, some of the universities just started admitting women in architecture. So that's, you know, we have come a long way. We have come a long way from the very beginning till now. The statistics you mentioned was BUET, but for BRAC it's 25%. I think 46% female teachers and 75% female students. That is very, very encouraging. Also, if we consider India, every 2 out of 5 graduates in architecture are female. But the big question is, where are the women? Where have they gone? So your speech in that respect is very inspiring. Whatever we have to gain more knowledge. We have to be confident of ourselves, and whatever we are fighting or up against, we have to fight with knowledge, with courage, with confidence, and understand, you know, our counterpart, or, you know, our opponent sometimes better, so that we can overcome all these problems. Some things you may mention about the personal experiences. When I joined, I just have to mention it. My first job was actually through a women's group, Women in Architecture, Chicago Women in Architecture. So just like WAEPA, there was a group, an organization in Chicago who helped me. This was the recession time, to get my first job. So this platform, WAEPA, this organization is very important. We have to do networking, we have to create database, and then we help each other, of course. Role model, yes, of course, role model is important. We are doing in our university ongoing lectures, and after every 2-3 lectures, I'm bringing in a role model. When I was 25, 30, I didn't believe, you know, in looking at being a female architect. I wanted to be an architect. Also, you know, this is important here in our country also, and worldwide. You want to be a good architect, female architect. But now I see, as I become older, maybe wiser, that importance of role models, seeing role model, and our role models are winning prizes and being highly educated and contributing in terms of, you have written books, you have, you are doing researches, other faculty members and professionals are doing researches and doing important contributions, and we should bring them up, we should help them up, we should put up in the platforms like this and other platforms as role models. So we need to see role models. I agree with you.
Um, Dilafruz mentioned about social constraint, and we covered that. There is another problem. There are many problems actually. Unequal pay. Okay, I talked about that when I got my second job. I had a very flowery, good resume, but I got $2,000 less than somebody whose resume was not as good at all. So I found it out later on. So we are doing much better than US in terms of pay. Barriers to work, you mentioned, balancing life, and then breaking up that glass ceiling, that glass ceiling role. Also harassment, that's a big issue, in workforce. So we have to do something about it. One of the greatest architects just resigned from his position because of this issue. I just want to mention something, that two female architects. The first female architect of India, Urmila Chaudhary, she didn't have such a good path, flowery path, or no, rosy path. So she became very hard taskmaster. অনেক কঠিন হয়ে গেছিলেন পরের দিকে, সবসময় খুব time management and everything. She was very strict about everything. She worked with Le Corbusier and Nawiki and other people in Chandigarh, and she was educator. She wrote books, and she was a musician as well. But তার পথটা এত সুন্দর ছিল না। So পরে গিয়ে তাকে বলা হতো যে একদম অনেক কঠিন হয়ে গেছিলেন, but she succeeded, and her name is mentioned everywhere in India and worldwide also. কিন্তু আরেকজন দেখি যদি আমি, ফার্স্ট ফিমেল আর্কিটেক্ট ইন পাকিস্তান, ইয়াসমিন লারি, তিনি কিন্তু সবসময় ছোটবেলা থেকেই সাপোর্ট পেয়ে আসছেন, প্রিভিলেজ, বাই বিং বর্ন ইন এ প্রিভিলেজ ফ্যামিলি, এবং ফ্যামিলি সাপোর্ট পেয়েছেন, পরে বিয়ের পরেও সাপোর্ট পেয়েছেন. সো there are stories that abound of getting support from society and family, and not getting that much support from society and family, but they both succeeded. And so this is also important, whether you get whatever you have, you take it and take it forward. Those were my things to add or to suggest. Okay, you mentioned that in your batch there were only 6 female, but before that I got admitted in BUET. First year I studied here at BUET, and there were 30 students and 11 females. We were called Ora Agarajan. So that was a success story, and they're all well placed and everything. So congratulations to all of them. And I would like to congratulate this platform, WAEPA, for doing such a wonderful event. And now we have questions, a few questions. One, I would like to mention, this was from Asma Naz. Can we demand a change in the highly sexist / discriminatory questions that are asked from us in the CV or resume or an interview? The mindset of an employer. What do you think? I think, of course, we should. I definitely think that we should look at all aspects of our employment, because definitely we don't want to be at a disadvantage because of the questions, because we're not being able to answer those questions. Definitely we should. But I'd like to talk about Dr. Faruqui, when you were talking about choices. I'd just like to mention the choices that I had to make. Okay, I think that it's important for the young ladies amongst us to know about these things. So the choices: do you get married or don't you get married? That's a question. Do you fall in love? Ajkalkar dine we hardly have arranged marriages. Amar shomoy almost chilo na. So you fall in love, and then you have to get married. You want to get married, of course. You don't have to. You want to. Agekar dine you had to. If you fell in love, you had to get married to that guy. And ajkalkar dine, well, you still have to get married, because otherwise people will frown on you. Okay, after you get married, the choices: are you going to have a baby or not?
ওকে আমার ব্যাপারে যেটা ডক্টর ফারুকি আলী বলছিলেন শামা আমরা জানি আমরা কিন্তু ওকে শামা হিসাবেই ডাকি সো I'll say Shama. Shama was talking about how তখনকার দিনে people about my role as you know that I got pregnant during my BARC and my MARC MPhil. Both degrees were taken while I was pregnant, one for the son, one for the daughter. But imagine how difficult it was. It's not a choice that one would make, but once you get pregnant, obviously you don't abort. So, well, that's it. So, but it was difficult. You have to bring up that child. You have to give time to the child. Child bearing and child rearing are actually the domain of the woman. এটা বুঝতেই হবে আমরা যতই বলি যে ঠিক আছে পেটে তো ধরবে না ছেলেটা বাচ্চাকে কিন্তু বড় তো করতে পারে হ্যাঁ বড় করতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বড় করেও অনেক ক্ষেত্রে বলবো না খুব কম ক্ষেত্রে কিন্তু করে it's not unknown but the woman wants to do it you know you feel that sort of motherly feeling you want to go and help your baby you don't want to be miss a day that the child is going to smile and these things actually conflict with your work because obviously you can't এখন say Sweden বা all these Scandinavian countries এখানে কিন্তু খুবই ভালো system আছে that you can take a year's maternity leave and paternity leave they also have paternity leave যেটা আমাদের বোধহয় এখন we need to have that also in Bangladesh because আমার মনে হয় যে আমাদের ছেলেরা কিন্তু অত খারাপ না many men are very understanding many men are understanding but there are also very sexist men এখন sexist men কিন্তু unfortunately অনেক সময় they come from the background that they come in the mother brings up a sexist boy সে কিন্তু তার ছেলের বউকে একটুখানি দমন করে রাখতে চাচ্ছে কারণ সে নিজে দমিত ছিল হয়তো এবং সেই তার she wants to say that okay I did it so why can't you but of course we have to understand that we can't do that we have to understand that in this day and age we have to be better so these are the choices that I was talking about once you make the choice are you going to have the baby if you have the baby you have to devote a bit of time can't be helped এটা একটু করতেই হবে কিন্তু তারপর পড়াশোনা আমি আমার হায়ার স্টাডিজে আমার I was expecting তারপর PhD তে আবার বাইরে যেতে হয় how can you devote that much time abroad আমি করেছিলাম because my father এখন আমি বলবো যে আমি অনেক কিছু বললাম about women but my father was a super person who had no sexual bias মানে সে একেবারে gender equity তে বিশ্বাসী তার জন্য সে আমাদেরকে বলতো when BUET was doing so much discrimination against women আমাকে তো নিল না 7 বছর তারপর যাই নিল তারপর আমাকে স্কলারশিপ দেবে না despite the fact that I'm deserving তখন my father said why do you care what they're doing if you want to do it নিজে চেষ্টা করো and I did আমি নিজে চেষ্টা করে আমার স্কলারশিপ নিয়ে নিয়েছি from abroad so I managed to my universities abroad to be able to give me these grants এখানে British Council এক সময় করলো and all that এক সময় British Council করে BUET wrote a letter that you cannot give it to her give it to him I'm not going to talk about who that him was but I hope this happened and so British Council আমার grantটাকে থামিয়ে দিল I went back to British Council and argued my case and they gave me back a grant so these are the things if you take defeat if you think that oh আমি হেরে গেলাম it's no good you just have to do it you just have to say the thing that this was my target how do I get that okay I couldn't get there this way let me go there this way you see these are the things that you have to do if you feel bitter then you're wasting your time don't be bitter don't waste your time and energy or don't waste your time but devote your time and energy on pursuing the goal on studying hard on honest ethical behavior eta ami sob shomoy bolbo and this I'm saying to the young ladies who are with us today I'm very unhappy very sad that most of the
people around us are quite, mature. You're probably not going to be able to take much advantage of the talk that we're having, but maybe you can convey this to your friends, and maybe you can put this recording on YouTube for young professional architects, engineers, and planners to look at. Amar kache mone hoy je you must look at these avenues where you can inspire these people. WAEPA is doing an excellent job, and so this would be another. How do you propagate this sort of message? এটাও করতে হবে. So sorry, Asma, I মানে আপনার কোয়েশ্চেনটাকে খুব simply answer করে আমি আমার কথাই বলে গেলাম. Sorry. That's okay, madam. We want to listen to you and your experiences in life. Asmake ekta kotha bolchi ami. Ji madam. I faced this problem. In my second job interview, they asked me, okay, it's a good resume. You have done 2 years of experience, and now you just graduated and you've done 2 years of experience. What about family? Are you going to start a family now? So they're asking me now, am I thinking about having a baby or something? So এটা অনেক আগে ছিল, এখন ম্যাডাম এটা আমি জাস্ট এটা মেনশন করার জন্য মানে বলতে চাচ্ছি যে সিভি বা রেজিউমেতে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন গুলো জিজ্ঞেস করা হয় সেটা বাংলাদেশের যে কোনো চাকরিতে সেটা একাডেমিয়া হোক অথবা প্রফেশনাল এরিনাতে হোক, সেটা হচ্ছে যে হাজবেন্ডস or father's name, gender, marital status এবং age, যে চারটা জিনিস highly discriminatory এবং sexist হিসেবে পরিগণিত হয়, সেটা আমাদের রেজিউমেতে থাকতেই হবে। এবং এই জায়গাটাতেই আসলে ডিসক্রিমিনেশনটা শুরু, আমাদের মাইন্ডসেটটা যে why do we need this information? যদি কোনো স্পেসিফিক জবে একটা পুরুষের দরকার হয় তখন সেটা এমপ্লয়ার সেই জব ডিসক্রিপশনে লিখে দেবে যে আমাদের এটাতে সো এন্ড সো রিজনের জন্য একটা পুরুষ দরকার, আর তা না হলে এজ, সেক্স, ম্যারিটাল স্ট্যাটাস এই জিনিসগুলো কোনো প্রয়োজন নাই। এবং আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই জিনিসটা আমি পার্সোনালি কখনো এই ইনফরমেশন গুলো দিতে মানে আমি অসম্ভব আনকমফোর্টেবল ফিল করি, কারণ আমি জানি যে এখানে একটা ডিসক্রিমিনেশন হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদেরকে হায়ার করা হয়, আমি এটা অনেক এমপ্লয়ারের মুখ থেকে শুনেছি যে মেয়েদেরকে হায়ার করা হয় কারণ তারা কথা শোনে এবং তারা ডেস্ক জব খুব ভালো করতে পারে এবং তারা তর্ক করে না। এবং মেয়েদেরকে হায়ার করা হয় না কারণ তারা বাইরের কাজ করতে পারবে না, তারা বিয়ে করে ফেললে আর কাজটা সিরিয়াসলি করে না। এবং এটাও আমি শুনেছি যে ইউনিভার্সিটিতে আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং এ মেয়েরা ভর্তি হয় একটা বিশাল সংখ্যক মেয়ের বিয়ের বাজারে দাম বাড়ানোর জন্য। তো এই আমার মনে হয় যে প্রথম স্টেপ হিসেবে এই এমপ্লয়ার মাইন্ডসেট চেঞ্জ করার জন্য আমরা কি ডেলিবারেটলি এই ইনফরমেশন গুলো বন্ধ করে দেয়া হোক বলে একটা মুভমেন্ট শুরু করতে পারি কিনা বাংলাদেশে আমাদের জন্য? এটা বোধহয় WAEPA has a big responsibility in doing so. Dipti, sorry, you wanted to say something, but এই জন্যই WAEPA আর that women organization in USA they were doing, the members, they were collecting data. They're still collecting data. They're doing exhibition. They're helping. They have a database, and they were putting pressure on employers on what to ask, what not to ask. So WAEPA can, I think, take a big role in that. তুমি যেটা বললে, আরেকটা প্রশ্ন করব নাবিলা. She's here in the background, working in the background. Dear Professor Zebun, what would you identify as the single most important leadership trait in the workplace for women who are just starting their career in the academics? Just starting or have been for a long time, I don't think that you would have a different
character trait. I think you have to be empathetic, I think, very much. You have to be knowledgeable, and you have to be empathetic to understanding, knowledgeable. Plus, you have to be confident and determined to do the best that you can do. You have to have these qualities. So I can't say it's only one quality. It's a combination. And this combination will actually lead you from the beginning to the end, forever. These are the things that you have to have. আমি একটা জিনিস বলি যে মেয়েদের অনেক সময় বদনাম হয়ে যায় কিছু জায়গায়, because আমরা কিছু মেয়েরা আমরা আছি যে we try to take advantage of things, যে আমার বাচ্চাটা এরকম হচ্ছে, even though it's maybe sometimes not true. We should not do this. We should understand that whenever we are using our position as a woman to get some advantage, what we're doing is we're actually undermining the position of women. Eta amaderke bujhte hobe that we cannot, we have to be honest and straightforward from the beginning to the end, always. So Mehdin asked, what kind of activities an organization like WAEPA can take up? এটা কিন্তু প্রশ্ন আগেটা করেছিলাম। আমার মনে এখানে জেবুন নাসরিন যেটা বললেন, দীপ্তি যেটা বললেন যে মেন্টরশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি তো বললাম ডেটাবেস এন্ড কানেক্ট করে দেওয়া, কোথাও চাকরি ওপেনিং হয়েছে আমরা পাঠাবো তাদেরকে, ওয়েপা পাঠাবে, ওয়েপা কানেক্ট করে দিবে। মেন্টরশিপ নট জাস্ট থ্রু দিস টক্স, বাট উই শুড হ্যাভ ওয়ার্কশপস। আর আমি তো আমার যারা ফিমেল আর্কিটেক্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছেন মাঝে মাঝে নিয়ে যেতাম লাঞ্চে এবং বলতাম কখনো এই এক্সকিউজটা দিও না, দেয় না ওরা অবশ্য, দে আর ভেরি প্রফেশনাল। বাট এই যে আমার 8টার সময় মিটিং ডাকলেন, আমার বেবিকে কে স্কুলে নামাবে বা বেবিকে কে খাওয়াবে, এই কথাটা বলো না, কারণ তখনই একটা ফিমেল একটা ইনফ্লুয়েন্স চলে আসছে যে হ্যাঁ ও তো মেয়ে, ওর তো সকালে আসতে পারবে না। এটা একটা জিনিস। সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ না, আমার কাছে মনে হয় না যে অ্যাডভান্টেজটা আজকাল আর, আই মিন বি আর, বা আসমা যেটা বললো যে বিয়ের বাজার একটা ইয়ের জন্য, বা জেবুন নাসরিন যেটা বললেন যে ফিমেল হিসাবে অ্যাডভান্টেজ নেওয়া, এটা কিন্তু এখন আর মানে পার্সেন্টেজ ইজ ভেরি লো। উই আর রিয়েলি কম্পিটিং and we are winning. To be a good architect, to be a good educationist, good professional, good educator, আর এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে আমি বলবো ইন্ডিয়াতে অনেকটা আছে যে there are role models and women are being successful in both profession and education. So আমাদের ভয়ের কিছু নাই, but we need to make WAEPA stronger in terms of many activities. Mentorship is one thing, like doing workshops and do's and don'ts, those things. Like when our students go for internship, we have a briefing session. এতগুলো চুরি পরে যেও না, বা চুল লম্বা চুল খোলা যেও না, যে হেঁটে যাওয়ার সময় আরেকটা টেবিলে লেগে গেল। These are little things. You have to look professional. Time management is very important. এগুলো নিয়ে একটু বলা, হ্যাঁ, এগুলো তো সবার জন্যই important, but then for us there are challenges and we need to get out of that. আরেকটা জিনিস জেবুন নাসরিন যেটা বলেছে যে how you are brought up, that's also very important. যে social nourishmentটা কেমন হয়েছে in terms of whether it's gender bias, তাহলে কিন্তু gender parity টা আমরা solve করতে পারবো। হ্যাঁ, যে growing up and how to encourage your sister, your brother to be more respectful, আর ওই যে stereotype ব্যাপারটা না করা। তো এগুলো আমরা কিন্তু ওয়ার্কশপের মাধ্যমে করতে পারবো। We can bring in more speakers, more role models. And any other questions? I think we are done with question answer session, but final concluding remarks from you, Deepti. Thank you so much. I think that it's very important for us to do as আমাদের Dr. Zainab Faruqui বললেন যে we must have these talks and these different programs to encourage women to be transparent, to be focused, to get the job done, to be the best professional. এটা আমাদের করতেই হবে। এবং এটা যদি আমরা এই জন্য ওয়েপার আমার মনে হয় যে I really congratulate
WAEPA on taking the time to, all of you are professional women and you also have your own families, yet you're giving time extra to WAEPA. I can understand how demanding that is. So I'd like to congratulate you and thank you very much. Once again, you all are definitely role models, and I'd like to wish you all the success. If you need my assistance in anything, I would love to help you further. And thank you for having me again. Assalamu alaikum. Thank you very much, Professor Zebun Nasrin Ahmed, Dipti, tomader oneker Dipti madam. Thank you for coming and contributing to this important talk. I think I would like to conclude this talk session or discussion session here. And now the final vote of thanks will be given by Nasrin. Thank you, Nasrin. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Professor Zainab Faruqui Ali. আজকের সন্ধ্যাটা খুবই সুন্দর ছিল আমাদের সবার জন্য, বিশেষ করে এতটা উৎসাহ ব্যঞ্জক, so inspirational, so much for us to look up to, actually, from basically so many role models. So absolutely, it's a great pleasure for all of us to be a part of it. And so প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের এই WAEPA Talk সেশন 2 এর প্রথমে যারা আমাদের সম্মানিত সভাপতি এবং অবশ্যই আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন, আমাদের দিলপ্রাজা ম্যাডামকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এবং অনেক অনেক উৎসাহব্যঞ্জক এবং আমাদের সাথে অনেক গল্প শেয়ার করার জন্য, যেগুলো আমরা জেনে অবশ্যই ভবিষ্যতে এই এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে কাজে লাগাতে পারবো। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সম্মানিত মেয়র ম্যাডাম সেলিনা হায়াত আইভিকে, এবং উনি আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে অবশ্যই অনেক অনেক অলংকৃত করেছেন, এবং their presence actually gave a different dimension to this event, I must say. আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং আমার হার্দিক ভালোবাসা এবং অনেক অনেক সম্মান জানাচ্ছি আজকের স্পিকার, যিনি আমাদের প্রিয় দীপ্তি ম্যাডাম, জেবুন নাসরিন আহমেদ ম্যাডাম। যদিও আমি আর্কিটেকচারের স্টুডেন্ট ছিলাম না, কিন্তু actually what do we women not do? We do everything. We uphold our culture, we uphold our society. আমার আসলে অভিজ্ঞতা এবং আমার খুবই ভালো একটা সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি দীপ্তি ম্যাডামের কাছে গান শিখেছিলাম একটা কনভোকেশনে। She was actually the anchor of that program, but she also led our team of the national anthem. And I think probably the first time ever আমি এত সুন্দর করে গানটাকে পুরোপুরি শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম ম্যাডামের কাছে। And I absolutely remember how wonderfully she led our team. It was an amazing experience for me. Thank you so much for the leadership. And আজকে আমরা যা শুনলাম সবকিছু মিলিয়ে আপনি আমাদেরকে এত কিছু শেখালেন এবং অনেক ডিফারেন্ট ডিমেনশন ম্যাডাম আমাদেরকে বললেন যে আমরা কিভাবে নেচার এবং নার্চারের মধ্যে এই তফাৎটা আমরা কিন্তু এভাবে কখনো চিন্তা করিনি, হয়তো অনেকে ভাবিনি বা অনেকে অনেক কিছু জানতামও না, সেগুলো আমরা আজকে জানতে পারলাম। আপনাকে যত ভাষাতেই ধন্যবাদ জানাবো সেটা কম হবে, বিশেষ করে আপনি আপনার অনেক কষ্টসাধ্য সময়ের মধ্যেও আমাদের মাঝে এসেছেন, উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদেরকে যে সময়টা দিয়েছেন এবং এত ইলাবোরেট ভাবে সবকিছুকে উপস্থাপন করেছেন, সেটার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক ভালোবাসা, এবং আমরা আপনাকে ভবিষ্যতেও আমাদের সাথে চাইবো। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর জাইনাব ফারুকি আলীকে এই অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য। আপনার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছে কমপ্লিট, এবং you complemented it with everything that you shared, and it was really a wonderful experience to have gone through your life experiences as well. আপনি যেগুলো বলেছেন আমাদেরকে আমরা ভবিষ্যতে আরো শুনতে চাইবো, আরো ফোকাসড একটা টক অবশ্যই আপনার কাছে আমরা শুনতে চাইবো, কমপ্লিটলি ফোকাসড অন ইউর এক্সপিরিয়েন্সেস, এবং এগুলোই আমরা শুনতে চাই আপনাদের মতো রোল মডেলের কাছে, যেসব আপনারা ফেস করেছেন, যেসব স্ট্রাগল দিয়ে আপনারা গেছেন। এগুলো হচ্ছে আমাদের এবং অবশ্যই আমাদের অনুজ যারা সবার সাথে শেয়ার করবার জন্য আমাদের পাথেয় হয়ে থাকবে সবসময়। আমি এখন ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের যে আসলে ওয়েপা টক প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েপা বাংলাদেশের
যারা এই মুহূর্তে কর্ণধার হয়ে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় সভাপতি সেলিনা ম্যাডাম এবং তাবাসসুম আপা, ওনাদের দিক নির্দেশনায় আমাদের এই কার্যক্রমগুলো, আমাদের এই কার্যনির্বাহী পরিষদ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সামনে আরো এগিয়ে যাবে, এটাই আমরা আশা করছি। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমাদের ওয়েপা সাব কমিটি এর নেপথ্যে যারা কাজ করছে এবং অনেকে আছেন যারা এর সাথে জড়িত। আমাদের কমিটি, আই এম পার্ট অফ ইট অলসো অ্যান্ড হ্যাপি টু বি আ পার্ট অফ ইট। কিন্তু আমি বলবো আমাদের নেপথ্যে যারা আজকে হয়তোবা কোনো কথা বলার বা চেহারা দেখানোর সুযোগ পায়নি, কিন্তু they did a wonderful job. আমরা আজকে যে স্মুথলি এই প্রোগ্রামটা পেলাম, সবাইকে পেলাম। এবং সর্বোপরি আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে যারা যুক্ত হয়েছেন, কষ্ট করে সময় দিয়েছেন, রেজিস্ট্রেশন করে আমাদের সাথে থেকেছেন। এই যে 2-2.5 ঘন্টা প্রায় আমরা কাটালাম একসাথে, এটাই কিন্তু আমাদের অনেক বড় একটা অভিজ্ঞতা। এবং আমরা যে সবাই একসাথে আছি, আমরা সবাই একসাথে থাকতে চাই এবং একসাথে আমরা অনেক অনেক ভালো কাজ শেয়ার করতে চাই এবং কাজ করতে চাই, এবং এর মাধ্যমেই নিশ্চয়ই আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। এবং আমি আরেকজনকে অ্যাকনলেজ করে শেষ করতে চাচ্ছি, তিনি হচ্ছেন আমাদের এই ওয়েপা টক প্ল্যাটফর্মের কনভেনার, যিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ফরিদা নীলুফার ম্যাডাম, এবং উনার অক্লান্ত এবং নিরলস পরিশ্রম ছাড়া আমরা আমাদের এত সুন্দর আয়োজনটাকে আসলে কখনোই সফল করতে পারতাম না। এবং এই সাফল্য আমাদের সবার, আপনাদের সবার। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ।